హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్, యు ఆర్ వాచింగ్ రాజ్ టెక్ ట్రిక్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం తెలుసుకునేది యూట్యూబ్లో ఏమైనా మనం డౌన్లోడ్ చేస్తే దాని మీద కాపీరైట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నాన్ కాపీరైట్ సాంగ్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి NCS అని ట్యాప్ చేయండి. NCS మ్యూజిక్ అని ఒక యాప్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ఇంకా మీకు మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మేము డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నా డౌన్లోడ్ అయిపోవడానికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందని యాప్ ఇంటర్ఫేస్ చూద్దాం మనం. ఇన్స్టాల్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఓపెన్ చేసుకుందాం. NCS నాన్ కాపీరైట్ సాంగ్స్ అని ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ చేసాను. ఇప్పుడు దాన్ని అది సెర్చ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, లోడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా సాంగ్స్ నేమ్ తెలుసుంటే మీరు సెర్చ్ చేసుకుని చూడవచ్చు. నాకు ఒక సాంగ్ నేమ్ తెలుసు, అలెన్ వాకర్ అని. ఇప్పుడు దాన్ని సెర్చ్ చేసి చూస్తాను. ALNWKAER అలెన్ వాకర్. అలా మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు దాని రిలేటెడ్ సాంగ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు అది నచ్చినట్లయితే షేర్ చేసుకోవచ్చు, వినొచ్చు, కాంటెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళకి ఇదే. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్, గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్.